और मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाल मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा कौमम मा उन्ज़िरा आबाअहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलअज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्या इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शै इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसलुकुम अज्रन व हुम मुहतदून। वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैतह अह्यैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फ़मिन्हु यअकुलून। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु ऐदीहिम अफ़ला यशकुरून। सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफ़ुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। व आयतुल लहुमुल लैल नस्लख़ु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वल्क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता अदरकल उर्जूनिल क़दीम। ला शम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून। व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीख़ लहुम व ला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन। व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन ऐदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन। व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू नुति'मु मा लौ यशाअुल्लाहु अतमहू इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन।
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسكناهم على مكان أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزي ولا يرجعون ومن نؤمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول ولا الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد سورة مباركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعظمتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس
या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल क़िसम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतुहु व कुल्ल ख़तीअतिन अक़्तरतुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक व अस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक व असअलुका बिजूदिक व अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक अन तुज़ियनी शुक्रक अन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सुआल ख़ादिइन मुतज़ल्लिलिन ख़ाशिइन अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका रादियन ख़ानिया व फ़ी जमीइल अहवाली मुतवादिया। अल्लाहुम्मा व असअलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु व अंज़ल बिका इंदश शदाइदि हाजतुहु व अज़्मा फ़ीमा इंदका रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़्म सुल्तानुक व अला मकानुक व ख़फ़िय मकरुक व ज़हर अम्रुक व गलब क़हरुक व जरत क़ुद्रतुक व ला युमकिनु अल-फ़िरारु मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी गाफ़िरन व ला लिख़बाइहि सातिरा व ला लिशैइन मिन अमलिल ख़बीहि बिल-हसनि मुबद्दिलन ग़ैरक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका व बिहम्दिक ज़लमतु नफ़्सी व तजर्रतु बिजहली व सकन्तु इला क़दीमि ज़िक्रिका ली व मन्निका अलैया। अल्लाहुम्मा मौलाया कम मिन ख़बीइन सतरता व कम मिन फ़ादिहिन मिनल बलाई अक़लता व कम मिन इसारिन वक़ैता व कम मिन मकरूहिन दफ़अता व कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहु नशरता। अल्लाहुम्मा अज़्म बलाई व अफ़रत बी सुहाली व कसरत बी आमाली व कहदत बी अग़लाली व हबसनी अन नफ़इ बुदु अमली व ख़दतनी दुनिया बिग़ुरूरिहा व नफ़्सी बिख़ियानतिहा व मिताली। या सय्यदी फ़अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्ला यहजुब अन्का दुआई सूअ अमली व फ़िआली व ला तफ़दहनी बिख़फ़ीइ महतलत अलैहि मिन सिर्री व ला तुआजिलनी बिल-उक़ूबति अला मा अमिलतुहु फ़ी ख़लवाती मिन सूइ फ़िअली व इसाअती व दवामी तफ़रियती व जहालती व कसरति शहवाती व ग़फ़लती। व कुनिल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिका ली फ़ी कुल्लिल अहवालि रऊफ़ा व अलैया मिन जमीइल उमूरि अतूफ़ा। इलाही व रब्बी मन ली ग़ैरुक अस्अलुहु कश्फ़ दुर्री वन नज़र फ़ी अम्री। इलाही व मौलाया अजरैत अलैया हुक्मन इत्तबअतु फ़ीही हवा नफ़्सी व लम अहतरिस फ़ीही मिन तज़ीनी अदुव्वी फ़ग़र्रनी बिमा अहवा वसदहु अला ज़ालिकल क़दा फ़तजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिक बाद हुदूदिक व ख़ालफ़तु बाद अवामरिक फ़लकल हम्दु अलैया फ़ी जमीइ ज़ालिका व ला हुज्जत ली फ़ीमा जरा अलैया फ़ीही क़दाउक व अल्ज़मनी हुक्मुका व बलाउक व क़द अतैतुका या इलाही बाद तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी मुअतदिरन नादिमन मुनकसिरन मुस्तक़ीलन मुस्तग़फ़िरन मुनीबन मुक़िर्रन मुज़अिनन मुअतरिफ़ा ला अजिदु मफ़र्रन मिम्मा कान मिन्नी।
वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फ़ी अम्री गैर क़बूलिका उज़्री व इदख़ालिका इय्याया फ़ी साअति रहमतिक अल्लाहुम्मा फ़क़्बल उज़्री वरहम शिद्दत दुर्री व फ़ुक्कनी मिन शद्दी वसाक़ी या रब्बिरहम दफ़ बदनी व रिक़्क़त जिल्दी व दिक़्क़त अज़मी या मन बदा ख़ल्क़ी व ज़िक्री व तरबियती व बिर्री व तग़ज़ियती हब्नी लिब्तिदाई करमिक व सालिफ़ि बिर्रिक बी या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतुराका मुअज़्ज़िबी बिनारिक बाद तौहीदिक व बाद मन तवा अलैहि क़ल्बी मिन मारिफ़तिक व लहिजा बि लिसानी मिन ज़िक्रिक व तख़दहु दमीरी मिन हुब्बिक व बाद सिद्क़ी तिराफ़ी व दुआइक ख़ादिअन लिरुबूबियतिक हैहात अंत अक्रमु मिन अन तुज़य्यम रब्बैत औ तुबाइद मन अदनैत औ तुशर्रिद मन आवैत औ तुसल्लिम इलल बलाई मन कफ़ैतहु व रहिमत वलैत शि'री या सय्यदी व इलाही व मौलाय अतुसल्लितुन नार अला वुजूहिन ख़र्रत लिअज़मतिक साजिदा व अलल सुनिन नतख़त बितौहीदिक सादिक़ा व बिशुक्रिक मादिहा वला क़ुलूबिन तरफ़त बिइलाहियतिक मुहक़्क़िक़ा वला दमाइर रहवत मिनल इल्मि बिक हत्ता सारत ख़ाशिया वला जवारिह सअत इला औतानी तअब्बुदिक ताइया व शारत बिस्तिग़फ़ारिक मुज़िना मा हकज़ा ज़न्नु बिक वला उख़बिरना बिफ़ज़लिक अन्का या करीम या रब्बी व अन्त तालमु दाफ़ी अन क़लीलिम मिन बलाइद दुनिया व उक़ूबातिहा व मा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिहि अला अहलिहा अला अन्न ज़ालिका बलाउन व मकरूहुन क़लीलुन मक़्सू यसीरुन बक़ाउहु क़सीरुन मुद्दतु फ़कैफ़ तिमाली लिबलाइल आख़िरा व जलीली उख़ूइल मकारिहि फ़ीहा व हुवा बलाउन ततूलु मुद्दतु व यदूमु मक़ामुहु वला युख़फ़फ़ु अन अहलिही लअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन ग़ज़बिक व इंतिक़ामिक व सख़तिक व हाज़ा मा ला तक़ूमु लहुस समावातु वल अर्द या सय्यदी फ़कैफ़ बी व अना अब्दुक अज़्ज़ईफ़ुज़ ज़लीलुल फ़क़ीरुल मिस्कीनुल मुस्तकीन या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाय लिअय्यिल उमूरी इलैका अश्कू व लिमा मिन्हा अज़िज्जु व अब्की लिअलीमिल अज़ाबि व शिद्दती अम लितूलिल बलाई व मुद्दती फ़लइन सय्यरतनी लिल उक़ूबाति मअदाइक व जमाअत बैनी व बैन अहलि बलाइक व फ़र्रक़त बैनी व बैन अहिब्बाइक व औलियाइक फ़हब्नी या इलाही व सय्यदी व मौलाय सबरतु अला अज़ाबिक फ़कैफ़ अस्बिरु अला फ़िराक़िक वहब्नी सबरतु अला हर्रि नारिक फ़कैफ़ अस्बिरु अनिन नज़रि इला करामतिक अम कैफ़ अस्कुनु फ़िन्नार व रजाई अफ़्वुक फ़बिइज़्ज़तिक या सय्यदी व मौलाय उक़सिमु सादिक़न लइन तरक्तनी नातिक़ा लादिजन्ना इलैक बहन अहलिया ज़जीजल आमिलीन वला अस्रुख़न्ना इलैक सुराख़ल मुस्तस्रिक़ीन वला अब्कियन्ना अलैक बुकाअल फ़ाक़िदीन वला उनादियन्नक ऐन कुन्त या वलियल आमीन या कुन्त या वलियल मोमिनीन या गायत आमालिल आरिफ़ीन या गियासल मुस्तग़ीसीन या हबीब क़ुलूबिस सादिक़ीन व या इलाहल आलमीन अफ़तुराक सुब्हानक या इलाही व बिहम्दिक तस्मउ फ़ीहा सौतन अब्दिन मुस्लिमिन सुजिन फ़ीहा बिमुख़ालफ़तिक
وزاخت مذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوصل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوت وترى مكانك أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتخلخل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا مخف من فضلك ولا معروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به مواحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وخديت به من إخلاد معاندك لجعلت النارها كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مخر ولا مخاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتديا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالخدية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل خبيث أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر هزي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي يا من بيده ناصيتي يا لمن بدري ومسكنتي يا خبيرا بفخري وفاختي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمال عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من عليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب خوي على خدمتك جواره واجدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسري إليك في
وبصيا إليك في البارزين واشتاق إلى قربك مشتاقين وأدنو منك أدنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فاكد وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك وفزني برحمتك وجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر زلتي فإنك خزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تخت من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سري الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المشتبسين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. बर्बाद हुआ गे नबी दौर खिजा से अफसोस सफर सही यद बेकस का जहां से शबीर लिए जाते हैं बेशीर कोरन में शबीर लिए जाते हैं बेशीर कोरन में अल्लाह बचाना इन्हें दुश्मन की ज़िया से एक पल में वो असगर का गला छेद के निकला एक पल में वो असगर का गला छेद के निकला वो तीर जो निकला किसी जालिम की कमा से
बच्चा कफनो गोर का मोहताज परा है। बच्चा कफनो गोर का मोहताज परा है। चादर भी नहीं सर पे कफन दूं मैं कहाँ से। किस दिल से निकाली शहे दिलगीर ने बरछी। किस दिल से निकाली शहे दिलगीर ने बरछी। लिपटा था कलेजा अली अकबर का सीना से। शबीर चले कहते हुए हाय रे किस्मत। शबीर चले कहते हुए हाय रे किस्मत। वो तीर परा मश्के सकीना पे कमा से। बर्बाद हुआ बाग़े नबी दौरे खिजा से। अफसोस सफर सैयद बेकस का जहां से। मोहम्मद सलावत। Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Tomorrow's Salatul Jummah is 12:45. If I request all Mu'minin to be here by 12:42, 12:40, so we can start on time. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. I request Surah Father for all those who have been martyred in Gaza, Lebanon, and all over the place, and all our Marumin. Surah Mubarakat al-Fatiha. Can we invite the Maulana to the member with a loud Nara Salawat? Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد العهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Respected mu'mineen, in khutbah, the hadith of Rasulullah that I have quoted, actually it is a dua in the form of hadith. Rasulullah now and then he used to recite this dua. And he said, Allahumma, Ya Allah, inni as'aluka hubbak. Ya Allah, I beg to you or I ask you to give me your love. Wa hubba man yuhibbuk, and the love of those who love you. And wa hubba man, and Ya Allah, grant me the love of kulla amalin yuballighani ilayk. Every love or every action which create your love. So Rasulullah is asking three things in this dua. Number one, directly the love of Allah subhanahu wa ta'ala, because love of Allah subhanahu wa ta'ala, anything in this dunya, whatever we possess and we will possess or we will have, it is nothing but from Allah subhanahu wa ta'ala. If we have love, if we are doing any action, we are offering salat, it is always from Allah subhanahu wa ta'ala. 2 rakat namaz, we cannot do it out of our strength or out of our intention unless there is, will of Allah subhanahu wa ta'ala in there. Once upon a time, a alim, he was, he wanted to recite his 2 rakat of namaz. So when he started his namaz, so, the moment he said Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, and he forgot the Suratul Hamd. And Suratul Hamd is a surah, every day you recite from your childhood till your old age. And then after, some time, he remembered it. And then after namaz, he said to his people that I prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I want to offer my 2 rakat namaz. Please give me tawfiq. Without your tawfiq, without your, inspiration, I will not be able to even perform anything. So here Rasulullah is asking, Ya Allah, give me your love. However, we try our level best to love Allah subhanahu wa ta'ala, but as long as Allah subhanahu wa ta'ala does not wish or does not desire to give us love, we will not be able to attain the love of Allah. And then Rasulullah said, Wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, give me the love of those who love you. And actually, Rasulullah is teaching us this dua. And he demands from us that we have to recite this dua. So this is number 2. Number 3, any action which leads toward your love. So in short, the love, Rasulullah is asking the love of Allah subhanahu wa ta'ala. If you look at this concept of love, sometimes, our love is dedicated to Allah, and then to Rasulullah, and then to Ahlul Bayt alayhimu salatu wassalam. So today, the topic that I would like to discuss, it is a love of Ahlul Bayt alayhimu salam, and that is very, very important for everyone. Because without the love of Allah, love of Ahlul Bayt, no of our action are going to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala very clearly in Quran, he mentioned, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهَا أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. So this qurba, they are Ahlul Bayt alayhimus salam. So any action, any namaz, any dua, ibadat, hajj, zakat, khums, whatever we are having, they are given to us by Allah, by Rasulullah, through Rasulullah. And if we do not pay the cost of it,
those actions and those namaz and those du'as are going to be usurped. Like you are using the property of someone without paying its cost. So what Rasulullah demanded? إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ, the love of Ahlul Bayt alayhi salam. And that is why we are told in so many, ahadith and so many, especially if you look at the ziyarat of Ahlul Bayt alayhi salam. Over there, when we make the ziyarat of Imam al-Husayn, when we make the ziyarat of Imam al-Rada, or for example, ziyarat of Amir al-Mu'mineen, we supplicate over there to Allah, Ya Allah, create the love of Ahlul Bayt into our heart. There is a ziyarah which is called Ziyarat Aminullah, ziyarat of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Recite loud salawat alayhi. In one of his asn, we supplicate and we make dua during the ziyarat of Imam Amir al-Mu'mineen. We are making salam on Amir al-Mu'mineen, but during that ziyarat, we are, going ahead toward the Allah subhanahu wa ta'ala, and we supplicate. We say, Allahumma ja'alni li nafsi mutma'innatan biqadarik. Ya Allah, make my nafs, Ya Allah, ordain my nafs, which is biqadarika, which is happy and which is agreed on your qada and qadr. And almost there are 13 du'as in this segment. 13 dua we supplicate to Allah, we back to Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyatan biqadaik, Ya Allah, make me radi, agree upon your decision. Muli'atan bidhikrika wa du'aik, Ya Allah, fill my heart with your remembrance and with wa du'aik, and in supplicating to you. And then over there is a segment, wa mahabbatan lisafwati awliyaik. Ya Allah, grant me all those things. And after that we say, Ya Allah, grant me the love of your selected people. And selected, and they are Ahlul Bayt alayhi salam. So here we are making dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, grant us the love of Ahlul Bayt alayhi salam. When it comes to the love of Ahlul Bayt, however, I have given you this hadith, but today I would like to give you a different point, and I would like to give you the detail. Our sixth Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam. So when he talked about the love of Ahlul Bayt, so he categorized it into 3 categories. Or in other words, the people, those who love Ahlul Bayt alayhi salam, there are 3 type of people. Number 1, our sixth Imam, he says, Tabaqatun yuhibbuna fil alaniyati وَلَمْ يُحِبُّونَ فِي السِّرِّ فَأَلْسِنَتَهُمْ مَعْنَا وَصُيُوفُهُمْ عَلَيْنَا. So first group of the people, those who claim that they love Ahlul Bayt alayhi salam, Imam said this group is a group who love us in open, but they do not love us in secret. And then what happened? What is the result of it? Result of it is that their tongue is with us, but their swords are against us. So this is the first category. What is the meaning of it? You find in this dunya there are many people. They say, we love Ahlul Bayt, we love Rasulullah, we love Allah subhanahu wa ta'ala. But when it comes to their heart, they have nothing in there. Their love is confined only into tongue. Today you see in this dunya, what is happening? People from front, they are saying, oh, we love entire Muslim Ummah. We love Allah subhanahu, we love Islam. But when it comes to support them, when it comes to help them, or when it comes to real love, which is supposed to be found in the heart, so it is not there, it is empty. And this segment, it is like, we can say Imam alayhi salatu salam is interpreting the munafiq. Many people, they say, we love Islam, we love masjid, we love Khana Kaaba. But when it comes to their heart, it is empty. They have nothing in there. And when it comes to their power, suyufuhum alayna, what is the meaning of it? That their swords are against us. Means their tongue are with us, but their power, their strength, it is always against us. Let me give you some example from the history. There is a man whose name is Abdullah ibn Umar. He's a very renowned and very famous Sahabi of Rasulullah, we all know. Abdullah ibn Umar, when Abu Abdullah al-Husayn alayhi salam wanted to, go toward Karbala,
So Imam al-Hussein alayhi salam, he is in Makkah. We all know that Imam stayed over there for several months. So Abdullah ibn Umar, he goes to Makkah to perform the Umrah Mustahabba. So after finishing the Umrah, he comes to Imam al-Hussein. And he started, understanding Imam. And he said, don't go Karbala, come back to Medina and have, reconciliation with Yazid ibn Muawiyah. And you should not have any business with Yazid. Just stay in house and remain calm and offer your namaz. What is the problem? Why you are going against this Yazid ibn Muawiyah? He is a caliph. He has a power and this and that. So many things. Imam told him, oh Abdullah ibn Umar, do not understand me. I am Imam. If you do not know something, you should ask me. I have been sent on the surface of earth to understand you, not to understand from you. So Abdullah ibn Umar is arguing with Imam. And he said, oh Imam, I love you a lot. He's kissing the head of Imam. He's kissing the chest of Abu Abdullah. It is mentioned in the riwayat that 3 times in that meeting, he kissed the chest of Imam al-Hussein, saying that, Ya Ibn Rasulullah, I love you, and I'm kissing the place where Rasulullah used to kiss. And narration says, he requested Imam, can you remove your shirt, your abaya? I want to kiss on your chest, because it is a place of, where Rasulullah used to kiss. And he also mentioned there's a hadith that, Ibn Rasulullah, I remember a hadith that my son Hussein ibn Ali is going to be killed, and whosoever will not support him, he will be humiliated. He's mentioning this before Imam. But finally, he's not ready. He does not have love of Imam in his heart. Imam asked him that you cannot change my mind. I have taken the decision to go Karbala. Are you coming with me or not? He said, excuse me, Imam. He left Imam al-Hussein alayhi salam. And he himself mentioned that I heard from Rasulullah. We don't know he has heard from Rasulullah really, or he heard from someone else. But it is a hadith of Rasulullah that my Hussein will be killed. And whoever will not support my Hussein, he will be humiliated. So Imam al-Hussein requested him to come to Karbala, but he refused. And then what happened? We know the history that when after Yazid, Abdul Malik ibn Marwan, he became the Khalifa. So when Abdul Malik he became Khalifa, so he sent Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi, who was very cruel, dynasty of the Banu Umayyah. So he was sent to Medina to, tackle the issue of Abdullah ibn Zubayr. So over there, Abdullah ibn Umar was there. So narration, historian, they have written, just imagine, he refused the support of Imam. And know how Allah subhanahu wa ta'ala humiliate him. Narration says that when Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi entered in Medina, same night, Abdullah ibn Umar, he comes to him. And he said, I want to meet Al-Khalifa, I want to meet the Hajjaj. So people, or his guard, they said, come in the morning. He said, midnight. Why you have come, at midnight? He said, no, I want to meet him immediately, right now. So they said, because Hajjaj, he was drunk. He was intoxicated, and he was lying in his bed. So Hajjaj, in beginning, he refused. But when Abdullah ibn Umar, because he had a position, he was the son of Khalifa. So that is why he allowed him. So Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi is lying on the floor, so on his bed. And he said, what happened to you? Why you come at midnight? You could have wait till morning. He said, I wanted to pay the bay'at. I want to pay my allegiance to you. He said, but why you are so hurry? You could have come in the morning. He said, no, because I heard the hadith of Rasulullah that if someone depart from this dunya without knowing his Imam, his death is Jahiliyyah, ignorance death. It's like he did not accept Islam. In the time Jahiliyyah era, ignorance time, there was no Islam. So Hajjaj, he said, Abdullah ibn Umar, did not you remember this hadith at the time of Ali ibn Abi Talib? So anyway, so he taunted him, and then he said, no, I'm not in mood to stand up from my bed.
So I'm stretching my foot, you can pay by our own. You know, this is how Allah subhanahu wa ta'ala humiliate those who do not give their support to their Imam. And just imagine, so what Imam Sadiq he said? Imam Sadiq said there are three type of people, three group, those who claim that we are lover of Ahlul Bayt. We have, love for Ahlul Bayt. Well, number one people, they just, utter from their mouth that they love Ahlul Bayt. But when it comes to their heart, when it comes to, their action, they do not accept. They are not ready. So this is number one. And it is an example from the history that Abdullah ibn Umar, he comes and he said to Imam, Ya Imam, I love you. Benafsi lenafsik al-fida. He is kissing Imam. He said, I love you so much. But when he leave, he is not ready to support Imam. So it means in secret, he does not love Imam. So this is the one example. Number two example. Ismail. There is a sect even nowadays which is called Ismailiyya. Ismailiyya firqa, we all are aware about it. Ismail, actually, he is a son of Imam al-Sadiq. He had a son by the name of Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail, apparently he looks like that he is a follower of Ahlul Bayt. He is lover of Ahlul, and he is from the family of Imam al-Sadiq. He is grandson of Imam al-Sadiq, and he is like Imam al-Kazim is the uncle of him. So Ismail, son Muhammad, one day he decided to go to Baghdad, and he wanted to perform first Umrah, and then he wanted to go to Baghdad from there. So there is a man whose name is Ali. Ali, actually, he is another son of Imam al-Sadiq. So he said to Ali, his uncle, that I want to meet my uncle. I want to meet my uncle whose name is Imam al-Kazim. Because in those days, what used to happen whenever people traveling, they used to meet their Imam first, and then after taking permission or making the Khuda Hafiz, then they used to go. So this Muhammad, he comes to house of Imam al-Kazim along with the Ali, who is the brother of Imam al-Kazim alayhi salam. So this Ali, he narrate, Ali ibn Sadiq, he narrate that I brought Muhammad and I knocked the door of Imam al-Kazim, and Imam al-Kazim asked, who is at the door? He said, I'm Ali, and your brother. So actually our nephew, he wants to meet and he wants to go to Mecca. So Imam al-Kazim alayhi salam, he opened the door, and narration says that Muhammad ibn Ismail, the nephew of Imam al-Kazim, he entered there. And he made salam, and after that he said, Ya Imam, I would like to go to Mecca, and then after I have some work in Baghdad, I will go over there. So Imam al-Kazim alayhi salam, what he does, he said that if you want to take some advice, he said, yes, I have come here to take some piece of advice from you, Ya Imam. So Imam al-Kazim, he said, you are going Baghdad, be careful, make sure that you do not indulge yourself in our assassination, in our killing. So this man, Muhammad ibn Ismail, he said, Astaghfirullah, Mawla, how it is possible? You are my uncle. On the other hand, you are my Imam. How can I kill? How can I, involve myself in your killing plan? But Imam said, again, I am insisting that do not involve or do not participate in our killing. Again, he comes and he kissed the head of Imam. He said, "Ya Imam, if I put myself in complicit of your killing, so may Allah curse me. May Allah, it's a very evil thing." But again, third time Imam insists. And then Imam alayhi salam, he gave him an amount of money, actually not to him directly, to Ali. And he said to Ali that this is 1,000 dinar. Then again, Imam, he take out another bag of 1,000 dinar. And then third time, again, 1,000 dinar. And he said that all these 3,000 dinar you should give to Muhammad ibn Ismail to expend, to spend them into his, traveling or for his family. So Ali over here asked Imam. He said, "Oh Imam al-Kazim,
why you are giving this much money? 1,000 was enough. You have given the second packet, third packet also. He said, actually, I wanted to do silatul raham. So Allah subhanahu wa ta'ala can expand my life. So because when you do silatul raham with your kin relative, so what happened? According to riwayah, Allah subhanahu wa ta'ala add up 30 years in your life. This is one of the reward which Allah subhanahu wa ta'ala give you against your silatul raham. Anyway, so this man, he got Muhammad ibn Ismail, he got all those money, and then same happened what Imam Imam al-Kadhim, he said. He goes to Baghdad after performing the Umrah. So when he goes and he comes Baghdad, so he met Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, slowly he speak with him, and then Harun al-Rashid, he said, do you have any news about your uncle al-Kadhim? So this Mal'aun, Muhammad ibn Ismail, he said to Harun al-Rashid, right now we have two Khalifa. One who is sitting in Baghdad, and which is you, who is collecting the tax from the people. And the other one is my uncle Imam al-Kadhim. He is regarding himself Khalifa, and he is collecting the taxes from the people. He said, are you true? He said, yes. He swear by Allah subhanahu wa ta'ala. And then Harun al-Rashid decided to assassinate Imam al-Kadhim. And narration says that the Harun al-Rashid gave him 100,000 dinar, 1 lakh dinar. So this Muhammad ibn Ismail, he said to Harun, this much amount is a big amount. Can you do hawala? I will receive it in Medina. Narration says that he goes empty-handed. When he reaches to Medina, single penny he was not able to use it. Narration says by the time it reaches there, so Muhammad ibn Ismail, he falls sick, and with that sickness he passed away from this dunya, and hawala reaches after his death. So when it reaches after his death, it was confiscated by the government. It was returned to Baitul Mal because he is no more there. So just imagine the one who deceive with the Imam, the one who betray with the Imam, so he will not be able to use, benefit of this dunya. So this type of people, he is coming to Imam. From his tongue, he is saying, Yabna Rasulullah, nafsi le nafsikal fida, I love you a lot. But on back, what he is doing? He is compliciting. He is creating conspiracy against the Imam. And that is why Imam As-Sadiq, he said that there is a group of people, those by tongue, they say that we love Ahlul Bayt. But when it comes to secret, they do not love us. وَلَمْ يُحِبُّونَ فِي السِّرِّ. So this is number one category. Second category, Imam al-Kadhim, Imam As-Sadiq alayhi salam, he said that tabaqatun yuhibbuna fi sirr walam yuhibbuna fil alaniya. There are people, those who love us in secret, but when it comes to open, when it comes to public, they do not love us. And what is the meaning of it? Many times you see in our own Ithna Ashari people, they love Ahlul Bayt alayhimus salam. But when it comes to public, when it comes to pay the cost of, love of Ahlul Bayt, they are not ready for it. You see in this dunya what is happening. There are people, they love Ahlul Bayt alayhimus salam, but when it comes to pay the cost of love, they are not ready with it. And that is why Tabari, he's Ahlul Sunnah alim. He narrate in Karbala, in the truth of Umar ibn Sa'ad, there were people, those who were claiming at the time of battle, Allahumma ansur al-Husayna. Ya Allah, help the Imam al-Husayn alayhi. However, they are in the troop of Imam Umar ibn Sa'ad, but they are making dua for Imam al-Husayn. They are saying, Ya Allah, help Imam al-Husayn. It means they love Imam al-Husayn, but they do not have jur'at, daring to go to leave the troop of Umar ibn Sa'ad and join the Abu Abdullah al-Husayn. Don't we have, these type of people even today? When it comes to pay the cost, they are not ready for it. And let me give you another example. Habib ibn Madahir, he himself narrate. He said that on 9th of Muharram, I was with Imam al-Husayn alayhi salam. And we were standing before the camp of Imam al-Husayn.
All of a sudden, I saw that there is a man who is coming from the troop of Umar ibn Sa'ad, heading toward us. Imam al-Hussein asked Habib ibn Madahir, do you know this man? So Habib ibn Madahir, he said, yes, I know, Mawla, he's from Kufa. His name is Kathir, and he is a good person, a nice man. And he has the love of Ahlul Bayt alayhimus salam. So Imam al-Hussein, after, having this discourse, he goes in his camp or in his tent. So Kathir, he comes. And he said to Habib ibn Madahir that I want to meet Imam al-Hussein. Narration says that Habib, he said to Kathir, Kathir, you have sword with you. I will allow you to go into the tent of Imam al-Hussein to meet the Imam. But my condition is you have to remove your sword, keep it outside. I will look after your sword. You go inside. Because it is a weapon, and it may be a threat to the life of Imam al-Hussein. So he was a nice person. He leave his, he remove his sword and keep with Habib ibn Madahir. He goes inside and he give the message of Umar ibn Sa'ad to Imam al-Hussein and receive the message from Imam al-Hussein. And when he comes out, Habib ibn Madahir told him that, O Kasir, you had, mashallah, very good past. You are a righteous person. And I know that you love Ahlul Bayt alayhimus salam. Why don't you join us? Join Imam al-Hussein. Why you are, why you are going back? Better you stay over here. You are over here. Don't go back. He said, let me think about it. And let me, convey the message which I have with me. Then I will think and I'll come back. Narration says he goes and he does not come back. So there are people, they have love of Ahlul Bayt alayhimus salam in their heart. And there are so many hundreds of examples in the history that they love Ahlul Bayt, but they are not ready to pay the cost of love of Ahlul Bayt. Because the precious thing which you have to, sacrifice something for the ni'mah which Allah subhanahu wa ta'ala has provided you. So the love of Ahlul Bayt is a very precious thing. And over here, before I come to the next hadith which I would like to present for you, let me tell you one thing. Why we love Ahlul Bayt? We love Ahlul Bayt because of Allah subhanahu wa ta'ala. The criteria is not like, we love our children. Sometimes we compare our love with children to the love which we have to Ahlul Bayt. No, it is totally different. We love our children not for the sake of Allah, because it is something which has been put in our nature. No matter, our children, they are good, they are obedient, or they are disobedient. We love them in all the conditions. But love of Ahlul Bayt is totally different. Number one reason, because Allah subhanahu wa ta'ala command us to love Ahlul Bayt. And the second reason why we love Ahlul Bayt, because of the merit and because of the fadail that Ahlul Bayt possess. Because of those. Let me give you an example here. And what I told you, the idea which I have presented for you. In Battle of Siffin, there is a man whose name is Amr ibn Hamaq. Amr ibn Hamaq or Amr ibn Humaq, whatever you recite. So this man, he comes to Amir al-Mu'mineen. Battle of Siffin is going on. So he said to Imam, he seek permission to Amir al-Mu'mineen. Yeah, Amir al-Mu'mineen, can you please allow me to go to battlefield and have a combat? So Amir al-Mu'mineen said, Bismillah, go ahead, O Amr. So Amr ibn Hamaq, he dressed up himself, with army, with shield and the other thing, and he took his sword and he hanged it next to him, and then he comes to Amir al-Mu'mineen again, and he said to Amir al-Mu'mineen, yeah, Amir al-Mu'mineen, before going to the battlefield, he said, Ya Ali, you know why I love you? He said, Ya Ali, behind your love, I have 5 reasons. Because of those 5 reasons, I love you. See, the followers of Ahlul Bayt, they have, a reason why they love Ahlul Bayt alayhi salam. So this man, he said to Ya Amir al-Mu'mineen, I love you, number one thing, because Anta, because you are the first one who accepted Islam. You are the first Muslim. So it doesn't mean that Amir al-Mu'mineen, he was not Muslim before Amir al-Mu'mineen. He was born Muslim. But apparently, the moment Rasulullah made announcement of Islam, or he was advented, Amir al-Mu'mineen, he was the first person who said that, Ya Rasulullah, I'm accepting your religion. So this is number one.
And because this being first, it has also quality. As-sabiqun, as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Those who are first, those who are, those who rush to something, so they have priority in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, this is number one reason why I love you. He said, number two reason, because you are the most, and you have done the most jihad, because you are number one in the jihad. You see, when it comes to jihad, there were many ashab of Rasulullah, they never ever participated in the jihad. And also there were ashab, they were absent from so many, battles. And there were ashab of Rasulullah, those have left Rasulullah all alone in the battlefield, and they come back from there. But Amir al-Mu'mineen, he was the only person, did not spare a single battle. In every battle, Amir al-Mu'mineen, he participated. So that is why Amr ibn Hamaq, he said, because you are the first, you have done, or you did the most in the jihad. So that is why, I love you, ya Amir al-Mu'mineen. And third reason, he said to Amir al-Mu'mineen, because you are the Nafs Rasul. Why you are Nafs Rasul? Because he had an ayah in his mind that Allah subhanahu wa ta'ala very clearly at the Mubahala occasion, he said, فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Rasulullah took Amir al-Mu'mineen in place of his own nafs. So that is why, Ya Amir al-Mu'mineen, I love you. This is the third reason. The fourth reason, because Ya Ali, you are the person who is the husband of Fatima. Who is Fatima? She is, Allahumma salli ala Muhammad. She is the greatest lady in Islam, not only in Islam. She is the greatest lady among the all women of the world. And Rasulullah very clearly said, "Lawla Aliyun lama kana li Fatima kufu." If Ali were not there, there would not be any match for Fatima to Zahra. So she was so great. So Amr ibn Hamaq, he said, my fourth reason why I love you, because you are the husband of Fatima. And the fifth reason, he said, Ya Ali, I love you because you are the father of Hasanain. And Hasanain, who are Hasanain? Sayyiday Shabab Ahlil Jannah. They are the sons of Rasulullah. According to the ayah of the Quran, Rasulullah in Mubahil, I took them in place of his sons. So these are the reasons. So sometimes, people, first category of the people, they utter from their mouth that they love Ahlul Bayt. From the depth of heart, they don't love Ahlul Bayt. Sometimes people, they love them by heart, but when it comes to utter it, when it comes to appear it, when it comes to emerge the love, or when it comes to the action, they are not ready. And then Imam alayhi salam, he said the third category of our lovers, or they are people, those who love us in open as well as in secret. Means they utter from their mouth, and when it comes to their action, from their action also they prove that they are a lover of Ahlul Bayt alayhi salam. And among them, they are ashab of Imam Hussain, ashab of Amir, like Ammar Yasir, among the ashab of Rasulullah, like Burayr al-Hamadani, like Kumail ibn Ziyad, whose dua we have recited, Hujr ibn Adi, and so many they are. And all the ashab of Imam Hussain, they are among those who are in the third category. And inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala may ordain us among that category. And look at the 72 shuhada. All the ashab of Imam al-Hussein, they are in third category. From their mouth, they utter that we love Ahlul Bayt alayhi salam. And from the, from their action, they prove that Ya Aba Abdullah al-Hussein, nafsi li nafsika al-fida, mali li ma'lika al-fida. Ya Aba Abdullah, everything from our side is may sacrifice upon you, Ya Aba Abdullah. There is a man, just imagine, Habib status is very high. Zuhair ibn Qayn status is very high. But even the slave, those who are in the land of Karbala, just, look at their love, how is deep and how strong love they had for Ahlul Bayt alayhi salam. There is a man whose name is Aslam at-Turk. He is a famous Aslam at-Turk, or Aslam ibn Amr
al-Qazwini. Actually, this man, he used to belong to Iran from Qazwin, and he was the only man who was Turkish or Turkey. It is written over there, maybe in those areas. That part used to belong to the Turk. Anyway, so Aslam al-Turk narration says that in the time of Amir al-Mu'minin, he was the slave of Amir al-Mu'minin. 10 years he spent with Amir al-Mu'minin. After that 20 years, he was in the service of Imam Hassan al-Mushtaba. And then Imam Hassan al-Mushtaba gifted him to Aba Abdullah al-Hussein. And along with Aba Abdullah al-Hussein, or along the family members of Imam al-Hussein, he comes to Karbala. When he reaches to Karbala, every time he is coming to Imam al-Hussein, Ya Aba Abdullah, can you give me permission to go to battlefield? But Imam is not giving him permission. Imam told him that, oh Aslam, I freed you in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. But Aslam, he, fall down on the foot of Aba Abdullah. He said, Ya Aba Abdullah, this is the moment where I have to serve you more. Ya Aba Abdullah, you are leaving me. You are, asking me to go from the Karbala. Ya Aba Abdullah, it's not possible. Please give me permission. Imam al-Hussein gives him permission, and he go to the battlefield. Historian Tabari, he has written, Ayatollah Khui also, he has written that he goes in the battlefield, and over there, when he was wounded, so many people he has, killed, and they end up in hellfire. So when he was wounded, so many wound was on his body, and he fell down from his horse. Narration says he did not call Imam al-Hussein to come and support him. He just said, Assalamu alayka ya Aba Abdullah, because he know himself that his status is not like Habib ibn Madahir. His status is not like Ali al-Akbar. His status is not like Abul Fadl Abba. So that is why he did not call Imam al-Hussein to come and support him. He just made salam on Imam al-Hussein. The moment Imam al-Hussein heard it, Imam al-Hussein, he rushes to the Maqtal, to Qatlgah. And narration says when Imam al-Hussein, he come, this man, he was wounded and his eyes were closed, and he was thinking that there is no one who is going to support me. Out of sudden, he realized that someone hold his head and put it in his foot, put it on his leg. So he opened his eyes, and he saw that the Aba Abdullah al-Hussein has come, and he is holding his head, and he is wiping his face and removing the blood from his face. The moment he looked at the Aba Abdullah al-Hussein, he smiled, and he said, Ya Aba Abdullah, you made a great favor upon me. Ya Aba Abdullah, now I am eligible to say, Mammithli, who is similar to me or who is like me? I am the greatest person, because Aba Abdullah al-Hussein, he is holding my head. When Imam al-Hussein, he looks his emotion, narration says, Wada akhadduhu ala khadde. Imam al-Hussein put his, or place his cheek on the cheek of Aslam al-Turk. Ajrukum Allah. Aslam al-Turk depart from this dunya, and he was just slave. Look at the mercy of Imam al-Hussein. These cheek, those are ma'asum cheek. Narration says these cheeks were not put on every Sahabi. It was Ali al-Asghar. Narration says when Ali al-Akbar, he depart from this dunya, Imam al-Hussein put his cheek on the cheek of Ali al-Akbar. And the second was Aslam al-Turk, and there is narration which says it was John who was the black slave of Aba Abdullah. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadat. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to inculcate the love of Ahlul Bayt into our heart. May Allah subhanahu wa ta'ala sustain us with extreme love of Ahlul Bayt alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us His own love. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to read the Quran and inculcate the teaching of Quran in our life. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to nurture our children on the path of Ahlul Bayt alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala support those who are oppressed in this dunya. May Allah subhanahu wa ta'ala eradicate the dhulm and the zalimin from this dunya. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of our shuhada. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive the sins of our marhumin.
May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to perform the ziyarah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to visit the Karbala and the Atabat al-Muqaddasa and Hajj Bayt al-Haram. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the shafaat of Ahlul Bayt on the Day of Judgment. May Allah subhanahu wa ta'ala hasten the reappearance of our Imam. May Allah subhanahu wa ta'ala ordain us among his Ansar and supporter. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alameen. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum ya Aba Abdullah, Assalamu alaikum ibn Rasulullah, Assalamu alaikum ala jaddika wa abik wa ala ummika wa akhik, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum ya warith Adam sifatullah, Assalamu alaikum ya warith Nuh nabiyullah, Assalamu alaikum ya warith Ibrahim khalilillah, Assalamu alaikum ya warith Musa kalimillah, Assalamu alaikum ya warith Isa ruhillah, السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر المعطور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الإصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبآيابكم موقن بشرائع دين وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم ففزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا
وأقومهم بدين الله وأخفتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخو المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت أمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا علي ابن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. الأمان 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 من جعور الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه في